In this video, I am going to explain about chapter 1, Molecules of Life. So in chapter 1, there are 5 subtopics. So we are going to look at subtopic 1 first, 1.1, which is water. Okay, so there are 2 learning objectives in this subtopic. The first one, you must be able to illustrate the structure of water molecule. So maksud dia, after this lesson, kamu kena boleh melukis dan melabel water molecule. The second learning objective, you must be able to state the properties of water. So kamu kena boleh nyatakan 6 properties of water. Nyatakan, tidak perlu memorize explanation lah, just nyatakan. So remember, when you do revision, revise based on a learning objective lah. Okay, revision kamu berdasarkan learning objective. Okay, so ini adalah structure of water. So as you can see, water is consists of one oxygen atom and 2 hydrogen atom. Okay, 1 oxygen atom and 2 hydrogen atom. And between the atom, kita ada covalent bond. Okay, covalent bond. So covalent bond adalah bond yang terhasil bila atom share electron between them. So between the oxygen and the hydrogen, mereka share electron. Okay, mereka share electron. Okay, so itu adalah covalent bond. Tetapi the sharing of electron between atoms in water is unequal. Okay, so unequal distribution of the shared electron, where electron spends more time in the orbital of oxygen. So elektron yang mereka share ini, elektron yang hydrogen dengan oxygen share ini, tend to berada di kawasan oxygen. Okay, bahasa mudah dia macam itulah. Okay, oxygen itu tend to berada di kawasan oxygen berbanding kawasan hydrogen. Okay, kenapa dia berada di kawasan oxygen? Sebab oxygen is more electronegative. So maksud electronegative ialah, okay, the atom will attract the electron more. Okay, the atom will attract the electron more. Okay, so even though they share electron, tapi sebab oksigen ini bersifat lebih elektronegatif, so dia akan attract elektron yang mereka share ini ke arah dia lah, ke arah oksigen. Okay, so itu disebut sebagai elektronegatif. And because of this, okay, itu menyebabkan kawasan oksigen ini is more negative compared to kawasan hydrogen. So in water molecule, the oxygen is slightly more negative and the hydrogen is slightly more positive. Okay, so disebabkan of this unequal distribution of the sharing of the shared electron lah. Okay, so ini disebut sebagai polar molecule, di mana dalam satu molekul ini, okay, ada kawasan yang negatif, ada kawasan yang positif. Okay, so itu adalah structure of water. Okay, so tips to draw the structure of water. So remember the first learning objective tadi, kamu kena boleh melukis dan melabel water. Okay, so untuk lukisan of water, as this diagram mention, cukup sekadar draw stick figure only. So kamu tidak perlu bulatkan atom, tidak perlu lukis macam ni, tidak perlulah. Okay, so buat lukisan yang simple sahaja. Okay, so buat oxygen atom, hydrogen atom di bawah, buat stick, pastikan tidak bersentuh, kemudian lengkapkan label pada lukisan ini. So label dia punya charge. So oxygen 2 delta negatif, hydrogen delta positif, delta positif. Okay, kemudian label the bond, covalent bond. Okay, so itu adalah drawing of water. Okay, so untuk labeling, make sure kamu tidak letak anak panah lah. Okay, tidak perlu letak anak panah. Just straight line macam ni.
and then tulis nama label, cukup. Now we will talk about the properties of water. So ingat balik tadi, learning objective kedua, you need to be able to state the properties of water. Nyatakan properties of water. So the first property yang kita akan tengok adalah polar molecule. So as I mentioned sebelum ni, okay, water is made up of oxygen and hydrogen atoms, where the oxygen atom is more negative while the hydrogen atoms is more positive. Okay, and this is due to the unequal sharing of electron. Okay, because oxygen is more electronegative compared to hydrogen. So itu adalah about the first properties of water, which is polar molecule. Next, kita akan tengok high specific heat capacity. So maksud specific heat capacity adalah amount of heat needed in order to change the temperature of water by 1 degree Celsius. So a lot of heat is needed in order to change the temperature of water by 1 degree Celsius. The third property is high latent heat of vaporization. So high latent heat of vaporization pula is the amount of heat needed to change the state of water. Okay, the state of water from liquid cecair into vapor, wap ataupun gas. Okay, so sama, a lot of heat is needed in order to change the state of water from liquid into vapor. Okay, the fourth properties yang kita akan tengok adalah low viscosity. So viscosity ini maksud dia kelikatan. Okay, kelikatan. So water, as we know, it can move easily. It can flow easily. So water has low viscosity. Okay. The fifth properties is high surface tension. So untuk memudahkan kamu faham apa yang dimaksudkan dengan high surface tension, boleh refer gambar raja ni lah. So di permukaan air, okay, dia ada surface tension yang tinggi, di mana dia akan membentuk lapisan, okay, lapisan di permukaan air yang tegang. Okay, lapisan di permukaan air yang tegang. Dan ini disebabkan oleh cohesion and adhesion. Okay, cohesion dan adhesion. Okay, cohesion itu ialah tarikan di antara molekul air. Okay, attraction between water molecule. So this attraction akan membentuk lapisan yang tegang di permukaan air seperti yang ditunjukkan dalam gambar raja inilah. So water has high surface tension. Okay, so the last property of water yang kita akan belajar ialah maximum density at 4 degree Celsius. Okay, so 4 degree Celsius ini, water is still in liquid state lah, masih dalam bentuk cecair. And density itu maksudnya ketumpatan. So the maximum density of water is at 4 degree Celsius. Dalam bentuk dia masih sebagai cecair, bukan ice, bukan solid state. Okay, bukan solid state. Solid state, ice usually is around 0 degree Celsius lah. Okay, sebab itu bila kita tengok, okay, ice dia akan floats on water, dia akan terapung di atas liquid water. Okay, dia akan terapung di atas air. Okay, sebab the maximum density of water is at 4 degree Celsius, which is liquid water. Okay, so itu adalah properties of water. So untuk properties of water, first penting sekali ialah spelling. Okay, pastikan spelling semua betul. Second, position of word. Okay, perkataan-perkataan di dalam, susunan perkataan di dalam properties inilah. So for example, high specific heat capacity, janganlah tulis high capacity specific heat. Salah lah. Okay, ataupun maximum density at 4 degree Celsius, kamu tulis maximum density sahaja. Atau kamu tulis density at 4 degree Celsius. Salah, dia kena full. Maximum density at 4 degree Celsius. Okay, so that's all about water.